अभ्यासेन निरन्तरं कर्तव्यं वा इति संशयः। पूर्वपक्षी वदति सकृदेव कृतं चेत् विधेरनुष्ठानं भवति। सिद्धान्ती वदति तण्डुलनिष्पत्तिरेव अवखादस्य दृष्टं प्रयोजनं। तत् प्रयोजनं यावत् न सिद्ध्यति तावत् तण्डुलनिष्पत्तिपर्यन्तम् अभ्यासः पुनः पुनः कर्तव्यः। अतः व्रीहि न वहन्ति इति विधिः पुनः पुनः आदिश्यते। एकादश अध्याये तृतीयपादे पात्राणाम् आकर्मसमाप्तिधारणा अधिकरणमस्ति। प्रथमयागे उपयुक्तानि पात्राणि प्रयोगान्तरे अपि भवन्ति वा न वा इति संशयः। सिद्धान्ती वदति आहिताग्निभिः पुरुषैः पात्राणि आमरणं रक्ष्यन्ते। अन्त्येष्टिसंस्कारे यज्ञपात्रैः सह तस्य दहनं भवति। अतः तेषां पात्राणां प्रयोगः तावत् कालं प्रतियज्ञं भवति। पात्राणां नाशः मध्ये भवति चेत् तस्य विधिना पुनराधानं भवति। द्वादशाध्यायः प्रसङ्गाध्यायः। एककर्मप्रसङ्गे अन्यकर्मस्यापि प्रसक्तिः। मीमांसा दर्शनस्य अन्तिम अधिकरणमस्ति पञ्चदशाधिकरणम्। ब्राह्मणस्यैव आर्त्युज्याधिकार अधिकरणम्। सर्वेषु कर्मसु त्रैवर्णिकानाम् अधिकारमस्ति। पौरोहित्यकर्मणि अपि त्रैवर्णिकानाम् अधिकारः अस्ति वा न वा इति संशयः। पूर्वपक्षी वदति त्रयः अपि अधिकारिणः। सिद्धान्ती वदति विद्यया त्रयाणाम् अधिकारः अस्ति, किन्तु स्मृतिभिः ब्राह्मणस्य एव अधिकारः, तैः एव आरक्षितं भवति। अन्तिमसूत्रमस्ति अन्वाहारे च दर्शनात्। ब्राह्मणाः एव अन्वाहार्यम् आहरन्ति, तेन देवाः प्रीताः भवन्ति। अतः ब्राह्मणस्य एव वैदिककर्मणि ऋत्विक्त्वं भवति। एवं मीमांसादर्शनस्य परिचयपठनस्य समापनम् अभवत्। धन्यवादः। महोदय, हरि ओम्। हरि ओम्। हरि ओम् स्वामीजी, नमस्कारः स्वामीजी। यदि प्रश्नाः सन्ति चेत् माधवी भगिनी, भवती प्रश्नः पृष्टवती खलु? कृपया अधुना पृच्छतु। माधवी भगिनी श्रूयते वा? हाँ महोदय, श्रूयते श्रूयते। मम ध्वनिः श्रूयते किं महोदय? प्रश्नान् पृष्टवती खलु भवती पूर्वं, तत् इदानीं प्रष्टुं शक्यते? आमां महोदय, तद् विग्रहाराधनविषये एव। यदा मीमांसादर्शने स्वामिना उक्तं यज्ञयागादि कर्मणामेव अत्यधिकप्रामुख्यता अस्ति, पुनः विग्रहाराधनम् इति पृथक् एवं नास्ति इति। अतः कदा एतत् विग्रहाराधनस्य प्रकरणम् आरम्भम् अभवत्, इदानीम् आगमशास्त्रान् अनुसृत्य यथा आलयनिर्माणविषये अथवा पूजादिविषये आगमशास्त्रान् अनुसृत्य एव कुर्वन्ति। अतः तेषां प्रस्तावनं कुत्र अस्ति इति मम प्रश्नः महोदय। नारायण। नमस्ते स्वामीजी। अत्र अयं विषयः तत्रैव मया सूचितः। देवताः सन्ति इत्यत्र संशयः नास्ति। अत्र देवतानां विग्रहादिपञ्चकं कृते एते मीमांसकाः तथा न अङ्गीकुर्वन्ति। अतः विग्रहादिपञ्चके विग्रहः आकारः तथैव अंशः स्वीकारः अविर्भोजनम्
एतत् सर्वं नास्ति देवतानां एव विद्वांसकारणमभिप्रायः। देवताधिकरणे किन्तु वेदान्तनये देवताधिकरण एव स्वामीजी सम्यक् न श्रूयते स्वामीजी, ध्वनि सम्यक् नास्ति। हा, इदानीं किञ्चित् अन्येषां कृते श्रूयते वा? न न न महोदय, किमपि न श्रुतम्। न श्रूयते। ध्वनि समस्या। खण्डनं भवति मध्ये मध्ये। षडशः श्रूयते, किञ्चित् न्यूनमपि अस्ति ध्वनिः अपि। इदानीं श्रूयते वा? आं स्वामीजी, आं श्रूयते, स्वामी। इदानीं सम्यक् श्रूयते। इदे मैक् चेञ्ज् कृतवान्। एवं देवतादीनां विग्रहादिमत्वं तु वेदान्तिभिः अङ्गीक्रियते, मीमांसकैः न अङ्गीक्रियते। कुतः कारणमित्युक्ते वेदे एव सहस्राक्षः गोत्रभिद वज्रबाहुः इत्यादि पुरुषाकारस्य वर्णनमस्ति, आकाररूपेण वर्णनम्। अग्निरिदं हविषि अंशः विस्तारः अपि अस्ति। एवं भोजनादि पुनः न श्रूयते महोदय, पुनः खण्डनं भवति। एवं मध्ये न श्रूयते स्वामीजी। न श्रूयते चेत् कारणं किमिति ज्ञातव्यम्। Hari Om Swamiji. If the video is switched off, so audio might come better. आं स्वामीजी, धारासमस्या अधिकशक्तिः सम्यक् नास्ति चेत् केवलं ध्वनिः एव स्थापयतु, चित्रं मास्तु।
हरिः ओम्। हाँ स्वामीजी श्रूयते, इदानीं श्रूयते। अस्तु, यदा मध्ये विच्छिन्नः अभवत् इति कारणतः विग्रहादिमत्वविषये पक्षद्वयं वर्तते इति आशयः। प्रथमपक्षः पूर्वपक्षत्वेन मीमांसकानां पक्षः। ते तु एवमेव अङ्गीकुर्वन्ति देवताः नाम शब्दमयी देवता इति। यदा इन्द्राय स्वाहा अग्नये स्वाहा इत्येवं मन्त्ररूपेण एव देवताः सन्ति, तेषां विग्रहवत्वादिकं न सन्ति। विग्रह इत्युक्ते आकारविशेषः इत्यर्थः। यदा अस्माकं मूर्तिपूजादिकम् अस्ति स एव विग्रहः इति न, विग्रह इत्यस्य अर्थः आकारविशेषः इति। देवतानाम् आकारविशेषः नास्ति इति मीमांसकानाम् अभिप्रायः। किन्तु वयं तु सिद्धान्तिनः इत्युक्ते वेदान्तिनः तथा न अङ्गीकुर्वन्ति। वेदान्तनये ब्रह्मसूत्रेषु एवमेव एक अधिकरणमस्ति, देवताधिकरणं नाम प्रथमाध्याये चतुर्थपादे। तत्र स्पष्टं निश्चितम्, अत्रस्थ सिद्धान्तः एव तत्र पूर्वपक्षत्वेन आयाति। तत्र भगवत्पाद शंकराचार्य आचार्यैः तत्रैव स्पष्टरूपेण उक्तं देवादीनां विग्रहादिमत्वम् अङ्गीकार्यमेव इत्युक्ते देवानाम् आकारातिकम् अस्ति इति। यदि तद्विषये अधिकं ज्ञास्यन्ति चेत् तत्रैव ब्रह्मसूत्रे, यदि भवतः सकाशे ब्रह्मसूत्रम् अस्ति चेत् ब्रह्मसूत्रे देवता अधिकरणं नाम अधिकरणमस्ति, तत्र पश्यन्तु स्पष्टतया एतद्विषये उक्तं। किम् उक्तम् इत्युक्ते यदि देवतानाम् आकारः न कल्प्यते चेत् ध्यानादिकं कथं कर्तुं शक्यते इति प्रश्नः कृतः। तां देवताहं ध्यायेत् वषट्करिष्यन् इति वेदमन्त्रः। यजमानः पूर्वं स्वाहाकाराति हविष्दानात् पूर्वं विशेषप्रसङ्गे तां देवतां दीयमान हविष दीयमान देवतां ध्यायेत् इत्युक्तम्। तत्र भगवत्पादाचार्यैः पृष्टं यदि देवतानाम् आकारः नास्ति चेत् ध्यानं कथं भवति? अत्र मन्त्रोच्चारणं न उक्तं। शब्दमयी ध्यानं, शब्दमयीत्वेन ध्यानं कथं भवेत्? अतः ध्यान विषये विधिरस्ति। न केवलं तथा, वेद एव साक्षात् वज्रहस्त पुरन्दरः सहस्राक्षो गोत्रभिद वज्रबाहुः इत्यादि स्पष्टरूपेण आकार विशेष वर्णनमस्ति। न तु एकस्मिन् स्थाने बहुत्र अस्ति। अतः कश्चन आकार विशेषः कल्पनीयः। कल्पनीयः इत्युक्ते अत्र पार्थिवरूपेण आकार विशेषं यथा मनुष्यादीनां भवति तथा आकार विशेषं न कल्पयामः, स्थूलाकारं न कल्पयामः, अपि तु सूक्ष्मरूपेण चिन्तनीयम् आकारं कल्पयामः इति। अतः एव आकारः इत्युक्ते साक्षात् आकारः एव वर्तते अस्मादृशानामिव इति नास्ति, किन्तु आकारः वर्तते ध्यानादि विषये एवमस्ति। तदैव देवतानाम् आग्नेय शरीरं, वायवीय शरीरं, एवं आकाश शरीरादिकं, जलीय शरीरादिकम् अस्ति इति वर्णनं तत्र तत्र पुराणादिषु वेदेपि तत्र लभ्यते। एवं बृहदारण्यक उपनिषदादि आदौ अपि अस्ति, शतपथ ब्राह्मणे अस्ति, एवं तत्र तत्र लभ्यते। तदपि अत्र प्रमाणं भवति, लक्षणं भवति, आकारः वर्तते। अतः अस्माकं पक्षे वेदान्तनये तु देवतानां विग्रह आकारादिकम् अस्ति इत्येव निर्णयः। एवं हविषां भोगः अपि
ते तु हविषां भोगः इत्यपि न अङ्गीकुर्वन्ति। हविः दीयते, मन्त्रेण हवि दीयते, एतावता फलं भवति, तत्र अपूर्वं जन्यते, अपूर्वेण अग्रे अग्रे फलं जन्यते इति तेषां सिद्धान्तः। किन्तु अस्माकं तथा न। फलमत उपपत्तेः इति एकं सूत्रमस्ति ब्रह्मसूत्रे। अतः अस्मात् ईश्वरात् फलं भवति, ईश्वरः एव फलं ददाति इति। एवं अस्माभिः एतत् सर्वम् अङ्गीक्रियते। अतः देवतानां या गणना अधिकमस्ति, शतपथब्राह्मणे एतत् विषये बृहत् चर्चा अस्ति। एवमेव बृहद्देवता नाम एकः ग्रन्थः, तस्य नाम बृहद्देवता इति ग्रन्थः प्रकाशितः। तस्मिन् ग्रन्थेऽपि अस्मिन् विषये विस्तरेण अस्ति। एवं ऋग्वेदस्य एकांशः निवित इति भागः, निविता प्रतिपेदे यावन्दो वैश्वदेवस्य निविद्युच्यन्ते इत्यादि वाक्यमस्ति। अतः दिविन्नाम देवता संज्ञावाचक मन्त्रपदानि सन्ति, तत्रापि देवता संज्ञादि विषये चर्चा अस्ति। अतः अस्माभिस्तु तथैव अङ्गीक्रियते, विग्रहादिकम् अस्ति इति अङ्गीक्रियते। विग्रहादिकम् इत्युक्ते अद्यत्वे देवालयेषु यः आकारः विग्रहमूर्तिः प्रतिष्ठिता वर्तते, तादृशी एव मूर्तिर्भवति इति न। सा तु मूर्तिः आगमशास्त्रैः कल्पिता, पौराणिकैः कल्पिता मूर्तिः, तादृशी मूर्ति एव भवति इति न। किन्तु वैदिकदृष्ट्या देवतानाम् आकारः अस्ति, काल्पनीयः आकारः अस्ति इति आचार्यैः अङ्गीक्रियते। किन्तु तादृशी मूर्तिः अत्रापि भवति, देवालये अपि भवति इति भगवत्पादाचार्यैरपि कुत्रापि न उक्तं, न देवताधिकरणे अपि न उक्तं तथा। केवलं विग्रहादिमत्वम् अस्ति इत्येव उक्तम्। अतः वैदिकदृष्ट्या तावदेव तथैव अङ्गीकुर्मः। किन्तु अयं प्रश्नः अनन्तरम् एतत् सर्वं कथम् आगतम् इत्युक्ते अत्र प्रक्रिया सरला अस्ति। यदा काले जाते वैदिकधर्माणाम् आचारः लुप्तः जातः, अथवा वेदोक्तप्रकारेण जीवनमेव इदानीं न दृश्यते। अतः एव तेषाम् अवैदिक इत्युक्ते वेद आचार अनुसारेण ये अधिकारिणः सन्ति तेपि तथा न जीवन्ति, तथा कर्म कर्तुम् अपि न इच्छन्ति। अतः तत्र वैदिक क्रियाणां लुप्तता जाता। शनैः शनैः एवम् अन्येषु मार्गेषु, आगममार्गेषु, पौराणिकमार्गेषु गताः जनाः तथैव तदनुसारेण ते देवालयं सर्वं निर्माय तत्र पूजादिकं कल्पयन्ति। एवमेव अस्ति। अतः अद्यत्वे या प्रक्रिया दृश्यते, यः आचारः अनुष्ठानादिकं दृश्यते, तत्सर्वं वैदिक आगम पौराणिक मिश्रितमस्ति। शुद्ध वैदिकं नास्ति, तथा शुद्ध आगम रूपेणापि नास्ति। आगम अनुसारेण किञ्चित् अनुष्ठीयते, वैदिक अनुसारेण किञ्चित् अनुष्ठीयते, पौराणिक अनुसारेण पुराण अनुसारेण किञ्चित् अनुष्ठीयते। एवमस्ति स्थितिः। अतः तथैव अङ्गीक्रियताम्। कस्मिन् काले जातः इत्युक्ते एतत् सर्वम् ऐतिहासिकानां विषयः। तत्र पुरातनरूपेण यद् प्राप्तं, प्रथमं तु शिवलिङ्गस्य प्राप्तिरस्ति। एतत् सर्वं प्रायः 3000 वर्षेभ्यः वा ततः पूर्वं एतत् सर्वं प्राप्तमस्ति, तथा शिवलिङ्गरूपेण। एवमेव देवी विग्रहादिकमपि प्राप्तं। तद् पूर्वं भवति इति ज्ञातं, किन्तु विग्रह आराधनारूपेण यः क्रमः प्रवर्तितः इदानीं,
तत्तु नूतनः क्रमः एव, अति पुरातनमिति वक्तुं न शक्यते। 2000 अपि भवितुम् अर्हति, अथवा ततः पूर्वं वा किञ्चित् भवेत्। अन्यथा तु वैदिकक्रमेण आचारः आसीत्। अद्यत्वेपि वेदानुसारेण यत्र क्रियाः प्रचलन्ति तत्र विग्रहादिकम् आवश्यकं न भवति। अग्निरेव देवता भवति। अतः वैदिकानुसारेण या क्रियाः, होमाः, अन्या च क्रियाः भवन्ति, तदर्थं विग्रहादीनाम् आवश्यकता नास्ति। यदा देवालयं निर्माय तत्र पूजनादिकं क्रियते, तत्र एव विधिः आगमानुसारेण किञ्चित् वैदिकानुसारेण मिश्रितं सर्वं भवति तत्र। किन्तु तत्र देवादि पूजनं भिन्नरूपेण भवति। कल्पसूत्रानुसारेण अत्र वैदिकं कर्म भवति। अतः श्रौतं कर्म इत्यदुच्यते, श्रौतं कर्म तत्तु शुद्धं वैदिकं भवति, कल्पसूत्रानुसारेण भवति। तत्र विग्रहादिकं देवानां मूर्त्यादिकं तत् सर्वं न आवश्यकं। किन्तु स्मार्तं कर्म यत्र भवति, स्मार्तं कर्म यत्र भवति तत्र विग्रहादिकम् आवश्यकम् इति अद्यत्वेपि सा एव स्थितिः। अतः तथैव अङ्गीकार्यम्। अत्र ये श्रद्धदानाः सन्ति तेषां कृते सौकर्याय अस्माकं पूर्वैः ऋषिभिः महर्षिभिः एतत् सर्वं कल्पितमिति वक्तव्यम्। अतः एव आगमानुसारेण इत्युच्यते। आगमानुसारेण इत्युक्ते शिष्टपरम्परया एतत् सर्वम् आगतम् इति दृश्यते। तत्र ये आगमग्रन्थाः सन्ति तेभ्यः अपि ज्ञातुं शक्यते येषां विधिः इति। अतः एव एवमेव भवति। अतः वैदिकानुसारेण विग्रहाराधना नास्ति इति न, किन्तु प्रक्रियादृष्ट्या श्रौतकर्मणि देवविग्रहादीनाम् आवश्यकता नास्ति एव अद्यत्वेपि स्थितिः। तत्र देवपूजनादिकं स्मार्तकर्मणि एव भवति इति स्पष्टं दृश्यते। एवं वक्तुं शक्यते इति। किन्तु स्वामीजी आगमशास्त्रस्य वैदिकसम्बन्धः अस्ति एव खलु। आगमशास्त्रे तु देवालयविषये पूजादिषु विषये आगमशास्त्रे एव अधिकं विस्तृतमस्ति इति, परन्तु सम्बन्धः अस्ति एव खलु द्वयोरपि। सत्यं सत्यं तथा अस्ति इति भाति, किन्तु वस्तुतः श्रौतकर्म इत्युक्ते श्रौतसूत्रानुसारेण याः कर्मविधयः सन्ति, ये विधयः सन्ति ते एव विधयः भवन्ति। अतः तत्र विग्रहादीनाम् आवश्यकता न। कस्मिन् श्रौतसूत्रे एवमस्ति विग्रहं संस्थाप्य पूज्यतामिति, तथा नास्ति। अतः विग्रहादिसम्बन्धः आगमानुसारेण स्मार्तानुसारेण भवति। एतत् सर्वं साङ्केतिकमस्ति, टेक्निकल् दृष्ट्या इदानीं वदामि, यतः विषयः सा एव पृष्टः इति। अतः वेदमन्त्रान् तु प्रयुङ्क्ते, वेदमन्त्रान् प्रयुज्य एव कर्म क्रियते, तावता तत्सर्वं वैदिकमिति न। अतः सर्वत्र एवमेव, ये जानन्ति स्पष्टरूपतया तान् पृच्छन्तु, तथैव ते वदेयुः। अत्र स्मार्तकार्यमपि अस्ति। श्रौतकार्यम् इत्युक्ते श्रुतियुक्ता अनुसारेण कल्पसूत्रेषु ये विधयः सन्ति तान् अनुसृत्य एव भवति। यथा गृहस्थानां कृते गृह्यसूत्राणि सन्ति, आपस्तम्भगृह्यसूत्रमिति अस्माकं सर्वम् आपस्तम्भगृह्यसूत्रं भवति। आपस्तम्भगृह्यसूत्रम्, आपस्तम्भश्रौतसूत्रम्, आपस्तम्भधर्मसूत्रम्, एतत् सर्वं लभ्यते। तदनुसारेण तत्र विधयः सन्ति, तदनुसारेण ये तद् शाखिनः सन्ति ते तदनुसारेण कुर्वन्ति। तत्तु शुद्धं वैदिकं भवति। तत्र स्मार्तमन्त्राणां प्रयोगः नास्ति। यदि आवश्यकं चेत् तत्रैव विधिरस्ति, एवं कर्तव्यमिति तत्रैव विधिर्भवेत्। किन्तु तेषु ग्रन्थेषु देवालयं निर्माय देवताराधना देवपूजनं कथं कर्तव्यमिति तेषु ग्रन्थेषु नास्ति। तद् अन्यस्मात् ज्ञातव्यं। देवालयपूजाविधि आगमशास्त्रे, यज्ञ होमादि विधयः वेदे अस्ति वा इति वा?
कल्पसूत्रेषु पुनरुच्यता मया न श्रुतं पुनरुच्यता यज्ञयागादिविषयाः आम् कल्पसूत्रेषु सन्ति सत्यं देवालयपूजाविधयः आगमशास्त्रेषु लप्स्यन्ते तथा तत्र न दृश्यन्ते तथैव अतः श्रौतं कर्म इत्युक्ते अतः श्रौधविधिरित्युक्ते अयं क्रमः वेदः प्रथमं वेदाः भवन्ति ततः अनन्तरं षडङ्गानुसारेण कार्यं भवति षडङ्गेषु कल्पसूत्रमेकं भवति तत्र कल्पसूत्रानुसारेण विधयः भवन्ति तत्र कल्पसूत्रसहायकत्वेन ब्राह्मणग्रन्थाः सन्ति ब्राह्मणवाक्यानि यदा शतपथब्राह्मणम् इत्यादिकं सर्वम् अस्ति तदनुसारेण तत्र निर्णयः भवति यत्र संशयः भवति एतत् सर्वम् अधिकृत्य एव मीमांसासूत्राणि रचितानि मीमांसादर्शनम् अस्यैव सम्बन्धेन भवति अतः स्मार्थविषयेपि तत्र तत्र निर्णयः अस्ति किन्तु यत्र अस्ति तत्र विशेषरूपेण वदेयुः एतत् स्मार्थानुसारेण भवति इति ब्रह्मचर्यदीक्षा विषये ब्रह्मचारिणां नियमविषये च स्मृतिरेव प्रमाणं तत् श्राद्धे स्मृति प्रमाणम् एवं भवति तत्र तत्र गृह्यसूत्रे सवदसूत्रे वा तदा वदेयुः सा अत्र स्मृति अनुसारेण एतत् स्मृति अनुसारेण कर्तव्यम् इति वदेयुः विशेषरूपेण वदेयुः अन्यथा तत्सर्वं वैदिक वेदमन्त्रान् तत् कल्पानुसारेण भवति इति श्रौतं कार्यं भवति तत्र विग्रह आराधना विषये नास्ति इति मम अभिप्रायः न तु ममैव अभिप्रायः भवान् अपि तत्र द्रष्टुं शक्यते यदि कुत्रापि गृह्यसूत्रे धर्मसूत्रे सौधसूत्रे लभ्यते चेत् तथा वक्तुं तथा नास्ति तत्तु सत्यम् अङ्गीकार्यमेव ये भाष्यकाराः तेऽपि न वदन्ति तथा अतः स्वामीजी प्राप्तं तद् किमर्थं तद् वेदविरुद्धमिति न वेदविरुद्धमित्यपि न वेदबहिरित्यपि न सः अभिप्रायः न तत्र ग्रन्थानुसारेण आगमग्रन्थेभ्यः प्राप्तमित्येव अर्थः वेदे एव तदेव ब्रह्मसूत्र अधिकरणे भगवत्पादाचार्यैः स्पष्टमुक्तम् अवैदिकं न भवति तत् अवैदिकं न भवति इत्युक्ते वेदविरुद्धं न इत्यर्थः वेदानुसारेण एव किन्तु वेदे तथा नास्ति तत्र विस्तारः अन्यत्र कृतः इत्येव अर्थः किन्तु स्वामीजी यज्ञयागादिविषये तत्र प्राधान्यता तु अग्निदेवः एव भवति अग्निः एव प्रथमं प्राधान्यः तत्र ध्यानमन्त्राः अपि सन्ति देवता भवति तत्र अन्यत् किमपि न भवति दीपज्वालनादिकमपि कदाचित् न भवति अग्निरेव दीपरूपेण अङ्गीक्रियते सर्वं तथा अग्नौ एव भवति परन्तु तत्र ध्यानमन्त्राः सन्ति खलु चत्वारि तत्र चत्वारिंशत् गोत्रयोः अस्य पादाः देशीश तत्र इत्युक्ते तदुपकल्पना एव किल तर्हि तत्र तस्मिन् समये रूपं ध्यायामः वयं तदेव ब्रवीमि तदेव भाष्यकारैः भगवत्पादाचार्यैः सूचितं तत्र यत्र यत्र ध्यानविधयः सन्ति तान् विधीन् अधिकृत्य अस्माभिः वक्तव्यम् तद् आकारं विना कथं ध्यायेत् इति एव प्रश्नः कृतः तदेव मया उपोद्घाते उक्तम् अतः अत्र एवं शृण्वन्तु ये ध्यानविधयः सन्ति इदानीं ध्यानश्लोकाः सन्ति भवता यत् स्मारितम् अथवा भवन्तः यत् स्मरन्ति अहम् अन्यत् स्मरामि एतत् सर्वं ध्यानश्लोकाः भिन्नाः सन्ति कुतः इत्युक्ते ध्यानश्लोकाः एतत् सर्वं वेदेन लभ्यते स्वामीजी परन्तु एतत् ध्यानश्लोकः नास्ति साक्षात् मन्त्रः अस्ति वेदमन्त्रः अस्ति श्लोकः तु वेदः नास्ति वेदे नास्ति न लभ्यते तदा परन्तु एतत् तु मन्त्रः अस्ति खलु न वेदमन्त्रः प्रथमं स्वीकुर्वन्ति एकम् उदाहरणं वदामि स्पष्टतायै गायत्री ध्यानं स्वीकुर्वन्तु तत्र गायत्री ध्यानं दाक्षिणात्यानाम् अन्यद् भवति अत्र उत्तरदेशे अन्यद् भवति पूर्वदेशे अन्यद् भवति अत्रापि विभागः अनेकविभागाः सन्ति एकरूपेण गायत्री ध्यानश्लोकः अस्ति इति न केचित् ध्यानश्लोकमेव न वदन्ति न स्मरन्ति कुतः इत्युक्ते तद् वैदिकं वेदात् प्राप्तं न गायत्री मन्त्रे भेदः नास्ति कुत्रापि भेदः नास्ति अनादिकालादारभ्य गायत्री मन्त्रः
एकः एव मन्त्रः प्रचलितः सर्वासु शाखासु। सत्यं तत्तु सत्यं स्वामीजी। श्लोकाः तु भिन्नभिन्न माध्यमेन बहवः केचन लिखितवन्तः प्रयोगे दृश्यते। तथैव उदाहरणार्थं श्लोकः अग्निश्लोकाः भिन्नः शक्ति, परन्तु मन्त्र एतत्तु चत्वारि शृङ्ग इत्युक्ते तत्र मन्त्रः एव खलु, एतत्तु साक्षात् वेदमन्त्रः अस्ति। तत्रापि ध्यानं रूपकल्पना इत्येव दृश्यते। उदाहरणार्थं यदि वेदमन्त्रः अस्ति चत्वारि शृङ्गा त्रयोप अस्य पादा द्वे शीर्षे सप्तहस्तासो अस्य, एतत्तु वेदमन्त्रः अस्ति। अग्ने श्लोकः तु भिन्नाः सन्ति, सप्तहस्तचतुशृङ्ग सप्तादि, तत्र तु मन्त्र श्लोकः भिन्नम् अर्हन्ति। अस्माकम् इच्छया वयं श्लोकान् ध्यानं मध्ये योजयितुं शक्नुमः, परन्तु वेदमन्त्रः तु तथा नास्ति खलु। वेदं तु निर्दिष्टमस्ति, वेदमन्त्रं तु निर्दिष्टः, तत्रापि मन्त्रनिर्दिष्टे मन्त्रः तु रूपकल्पनामन्त्रः एव अस्ति, ध्यानमन्त्रः। तथैव 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 अत्र समाधानमपि तथैव। मीमांसकानां प्रत्युत्तरमपि एवमेव भवति। वेदे एव विग्रहाति सूचना लभ्यते। सहस्रहेर्षा पुरुषा अत्रैव अस्ति। एतदपि ध्यानमन्त्ररूपेण अस्य प्रयोगः कर्तुं शक्यते। सहस्रशीर्षा विराट् रूपेण ध्यानमस्ति, विराट् रूपवर्णनमेव सत्यं। सहस्रशीर्ष इत्युक्ते तत्रैव सायणाचार्यैरपि तथैव उक्तम्। अतः अत्र तद्विषये संशयः नास्ति। तत्तद् मन्त्रानुसारेण तत्तद् कर्मानुसारेण यः भावः आवश्यकः, या कल्पना आवश्यकी, तदनुसारेण तत्र तत्र दृश्यते एव। अत एव अस्माभिः वेदान्तिभिः एतद् निर्णीतम्, अत्र विग्रहादिमत्वम् अस्ति देवतानाम् इति निर्णीतम्। अतः एव एवं भवति इति मया उक्तं। तद् अत्र अधिकरणं देवताधिकरणम् अत्रैव मीमांसादर्शने अस्ति, तथैव ब्रह्मसूत्रे अपि अस्ति। द्वयोः यदि सम्यक् परिशीलनं क्रियते चेत् स्पष्टं भवति अयं विषयः, तत्र कथं कर्तव्यमिति। अत्र यः सिद्धान्तः स एव तत्र पूर्वपक्षः ब्रह्मसूत्रे। स्वामी, तर्हि तत्र रूपकल्पना ध्यानसमये वयं ध्यानं कर्तुं शक्नुमः, परन्तु साक्षात् विग्रह माध्यमेन विकल्पेन कर्तुं शक्नुमः। तत्र निर्दिष्टं नास्ति, विकल्पेन स्थापितुं कर्तुं। इदानीं यं देवं ध्यायामः, यां देवतां ध्यायामः, तस्य ध्यानानुसारेण भावचित्रादिकं निर्मीयते। भावचित्रादिकं निर्माय अनन्तरं तस्य शिलाविग्रहः, काष्ठविग्रहो वा किमपि निर्मीयते। तद् ध्यानार्थं दर्शनार्थं भवति। तत्र पूजनादिकम् अभिषेकादिकं सर्वं कर्तुं, राजोपचारं सर्वं कर्तुं शक्यते। अतः सौकर्यार्थम् एवं कृतमिति वक्तव्यं। तथैव अन्यत् सर्वं पूजा कर्म, राज उपचार पूजादिकं यत् सर्वमस्ति तत्सर्वं तथैव भवति। वैदिकानुसारेण तु मन्त्राः अपि भिन्नाः सन्ति, एवम् आचाररूपेण अपि भिन्नाः सन्ति, तथैव शिष्टाचारानुसारेण भवति। यथा नमक चमकाति तत्र रुद्र अष्टाध्यायी पूजनादि क्रम एव भिन्नः वर्तते। अत्र उत्तरदेशीयानां वयं यदा अत्र आगतवन्तः, अत्र तु भिन्नरूपेण एव सर्वं पूजादिकं कल्प्यते। अस्माकं तु दक्षिणदेशे तु तत्र एतेन मन्त्रेण मधुपर्कः, अनन्तरं एतत् सर्वं भवति इति क्रमेण तत्र अभिषेक आदिकं, फलाभिषेकं, पुष्पाभिषेकम् इत्यादिकं सर्वं भवति। एतत् सर्वम् अत्र नास्ति। अतः तत्रापि भेदः दृश्यते। कुतः इत्युक्ते तेषां कल्पसूत्र अनुसारेण भेदः दृश्यते। अस्माकं तु आपस्तम्भ तत्र कल्पसूत्र तत् स्वीकृतम्, अत्र तु कात्यायनसूत्रानुसारेण प्रचलति। अतः स्वरभेदः अस्ति, वर्णभेदः अस्ति, क्रियाभेदः अस्ति, किन्तु वेदमन्त्राणां भेदः नास्ति। मन्त्रस्तु स एव। सत्यम्। अतः कल्पसूत्र सामान्यमेव खलु। कल्पसूत्र सामान्यमेव स्यात्, गृह्यसूत्राणि भिन्नाः स्यात् प्रान्तीयक्षेत्रेषु। भेदः अस्ति। कल्पसूत्राणमपि अस्ति। कल्पसूत्राणां तु श्रौतसूत्राणां यथा कल्पसूत्र इत्युक्ते गृह्यसूत्रं, धर्मसूत्रं, तथैव श्रौतसूत्रं, सुल्भसूत्रं।
एतद् चतुष्टयं मिलित्वा कल्पसूत्रम् इत्युच्यते। षोडश संस्कारादिविषये गृह्यसूत्रं भवति। तत्र आपस्तम्भगृह्यसूत्रं तत्र अस्माकं भवति, अत्र तु अन्यद् भवति। इति अयं भेदः। अत्र कात्यायनगृह्यसूत्रमस्ति। एवम् अन्यदन्यद् भवति। तत्र शाखानुसारेण भेदः अपि दृश्यते। प्रधानतया उत्तरदेशे दक्षिणदेशे अयं भेदः स्पष्टः वर्तते इति अत्र उदाहरणं वक्तुं शक्यते। एवमेव प्रयोगभेदः अपि भवति। Swami, धन्यवाद Swami. Sainath Mohdaya, you can ask in English also, not an issue. Namaste Swamiji. Namaste Swamiji. Hari Om. So, first of all, my understanding of these things are very limited. So, sorry if I am asking a wrong question. So, No. my question is, understanding the Mimamsa is related to solving the problem of a person through rituals, as mentioned in Vedas, or through sutras, Kalpa Sutras, Grihya Sutras, etc. So, correct? Okay. So now the thing is, if can we see, if I look at a parallel stream, which is Tantra, Tantra, if I look at it, is that a parallel stream of Mimamsa? Because they are also doing rituals and mantras and solving the problems of a practical problems of a person, right? No? Okay. Yeah, you see, it has no, this, as we just now discussed, this Agama, it is all the Tantra is belong to Agama Granthas. Now, those Agama Granthas are connected to Vedas, but not completely. So they have some differences. All the bases are there, but variations are differing there. So therefore, we can't say they are parallel, because where you have to perform Vaitika karma, you have to perform Vaitika karma only. For example, for Shodasha Samskaras, this Agama Grantha, Tanda Grantha, they don't have any provision for that. Perfect. So all the Shodasha Samskaras, because they are based in Vaitika karma, it is very long, it's practiced. So it's directly from Vedas. So you have to take Grihya Sutra and accordingly you have to do. Therefore, most of the pujaris, the pujakas, they don't know Shodasha Samskara how to do if they only know this Tantra system. So in Tantra system, it is not clear. They have some rituals, but it is not connected to this. So like that, there are two different streams. Perfect. So, Swamiji, some connection with the Vedas, because they also use Veda mantras. How it is connected means they use Veda mantras as like Purusha Suktam, Sri Suktam, and all these they use. But all the other performance are different. Like even in offering Nivedyam, when we offer Nivedyam, if we know the two stream, Vaitika and this Tantra, the two different things. The Pranahudi, Panja Pranahudis are there, but other things are different. There are different, because I know both sides, so I know the difference. There are certain differences. So like that, in each thing there is a difference. So Mimamsa is purely clarifying the problems related to Vaitika acharas. So when you read, when you try to practice Vaitika acharams, so if you have any doubt, any complication there, they are clarifying it and making the system perfect. Okay. So, Swamiji, if a person has to go through a proper a life of Hinduism, that means that he has to completely rely on Mimamsa in terms of at least doing all the Shodasha Samskaras. But apart from that, it is an optional thing for him to, he may or may not, he can get all his problems solved through Mimamsa. However, he may choose to use Tantra to solve a specific problems if he wants.
That means that a person who is doing Tantra has to anyway follow Mimamsa and also follow Tantra. Yeah, Is that your true? Is view that is assumption true? it's a good view, but I will give more clarification if I have time. You see, now what is happening is, now even in Vaidik Parambara or Vaidik rituals, they are following the traditional system. Traditional in the sense, literally traditional. They, whatever they learn from their tradition, their fathers, forefathers, or their acharyas, their gurukulas, they blindly follow that. Okay. They are not learning from Mimamsa, they are not referring any Grihya Sutras, Dharma Sutras, nothing. Whatever they learn from their fathers and forefathers or grandfathers, they just accordingly they do the starting from Sandhya Vandanam to all the rituals, they do like that. So this is what the system now follows, because they don't have this the students of Vaidika, what you say, the pujaris, pujagas, they don't have time to learn all this. They don't know correctly the Vyakaranam. They don't know other things. Whatever they learn by heart, by swara, they follow it. And whatever they have seen their fathers and their guru acharyas doing, they're just following it. Okay. Now there is no question of studying Mimamsa for them. They don't know what is Mimamsa and what is the use of Mimamsa. I have many friends who are pujagas. They say, well, what is why we have to study this? There is we have, whatever we have to do, we are doing it. So we don't have any doubt. So then why we have to study all this? There is no matter of it is too complicated and too technical, and we have to learn all this. So now that is the thing. Now, who is studying Mimamsa? The philosophers. Philosophers in the sense, the Vidwans, the scholars, the professors who is teaching in the colleges and schools, and they have to study the philosophy, Indian philosophy according to Mimamsa. Those they study Mimamsa. So now you can see the difference. The pujagas, they need this. They are not studying it. They don't feel like studying it. And those are not pujagas, they are only philosophers. They are studying and they are doing all the debates and shastrartham, vakyartham and everything they are doing, and it is happening like that. And where the vakyartham is happening on Mimamsa, there you will not find any pujagas. Okay, so this is the difference you can see now. Now the other thing what you said, there should be some more clarification. The Vaitika from Vedas, we have to study first the Veda and Veda mantras. Then if one wants to learn pujas, so he goes to puja. So then he will study according to his shakha, the Kalpa Sutras, he will study. For Shodasa Samskaras, for Shodasa Samskaras, practicing of Shodasa Samskara, one has to follow the Kalpa Sutras. Kalpa Sutras, especially like Grihya Sutra. Okay, he will not get anything from Mimamsa. Mimamsa only clarifies the problem. If there is any problem you are finding, if accordingly any adhikaranam is there, you can see in that adhikaranam and make it clarified. So this is what is the difference. Now, for the practice of that, practice in the sense how to do, but how to do in that sense, you have to follow the Grihya Sutra, Dharma Sutra, or Srauda Sutra accordingly, wherever you want to know. If you want to know about Asrama Dharmas and Varna Dharmas, for you, then you have to study Dharma Sutras. And for Shodas Samskara related to whatever should be done in Grahastha Ashrama, that it is from Grihya Sutras. And about the rituals, Srauda Sutras. So this is how it is managed. And there you will find all the clarification how to practice it. If any doubt comes there, when you think about that, or you do some research on that, if you have any doubt,
then you have to follow Mimamsa Darshan. This is the step. The first Vedadhyanam, and then Kalpa Sutra Adhyanam. Then, if you have any problem, any doubt, you can get into this philosophical thing, because they will all discuss about the thing. This is how it is managed. So, in all these Vedas and Kalpa Sutras and Mimamsa, there is no direct connection of Agamas, Tantras. What I said is Tantras. Tantra is totally different. So you can say Tantra is a later development of some special rituals of Atharva Veda, because whatever the system Tantra Granthas follow, we find many clues and connections in Atharva Veda. Okay. So Swami, okay. So Swamiji, suppose that a person has gone through all the Shodasha Samskaras as per he has read the Grahya Sutra, and he has understands that, okay, he has to go through these Samskaras. Now, what would be is there can you give an example of a specific problem a kind of person will have, because of which he is limited and he has no other way but to go through Mimamsa and then solve it? For example, if I have to say that, okay, I did all Ayurveda work, and then in spite of that there is any problem, I need surgery, then I will have to go to Sushruta Sutras. Similarly, is there a similar analogy you can give in Mimamsa? So thank you. Now whatever, if you, I think you have listened to some of the lectures, we have some 11, 12 lectures on Mimamsa. You just take any of the lectures, then you will find this answer there. For example, now there is a word of Sahasra. Now Sahasra Samvatsaram Vishwasrijayamanam. So there is a word Sahasra Samvatsara. Now Sahasra Samvatsara means 1,000 years. Okay, that is our understanding. One Samvatsara means we have this Samvatsara, each Samvatsara is like 60 Samvatsaras, and those Samvatsaras are repeated, that you know. Now, Sahasra Samvatsara, how can one person do a ritual or any satram or yagam for 1,000 years? It's not possible. So you have this doubt. Now, if you want to clear it, what is this Sahasra? How can I understand this? Then you have to take, you have to go to Mimamsa and find that Adhikaranam and what the Adhikaranam says about this. So we will find a Adhikaranam in the 6th chapter of Mimamsa, 7th Pada. There is Adhikaranam, Sahasra Samvatsara Adhikaranam. So they say what is this Sahasra means. So how can we take it? Similarly, like Devada Adhikaranam. Now there are so many Devadas. People say there are so many Devadas, countless Devadas, innumerable Devadas. So now you have doubt how many Devadas are there in Vedas. If you want to know, you can get that clarification in Mimamsa. So each case deal in Mimamsa is from there only, because only you can find a solution readily available in Mimamsa. In Grihya Sutra, they give all the practice. Now, if you ask how to perform a karma, you will not find that performance part of that in Mimamsa. That you have to go to Grihya Sutra or Dharma Sutra, like that. So this way it is connected. So this is like a court, no? This Mimamsa Darshanam or Brahma Sutra is like a court. So you have this problem, you want to solve it. So you go to that court, and there the 2-3 pakshas will be there. One paksha will say something, one other paksha will say another thing. So there vada and pradivada, then they will have a debate with the pramanas, then the conclusion will come. So you can accept the conclusion. Now that becomes the rule. After the conclusion, that is the rule, no? Like even today in our government system, it is there.
So similarly, it is like this: Purva Paksham, Uttara Paksham, and their Pramanam and their debate. So after a long debate, they will conclude, this is the conclusion. Now you have to follow this. So that become a rule. Now this Devada Adhikaranam is a rule. So we can quote what is set in Devada Adhikaranam, we are going to follow that. So this is how it is managed. Okay. Okay. Pranam. Thank you, Swamiji. Pranam. Yeah, you Guru have Charane. to, once you have to listen to all the lectures, so you will get Definitely. many informations regarding this. Definitely. Dhanyawad, Swamiji. Okay. Narayana. Swamiji, वेद इत्युक्ते it is like theory. Yajna, puja, abhisheka इत्यादि is like a prayoga practice. तथा वेदात् मन्त्रः तु बहुत्र सन्ति, बहुनि सन्ति भिन्न भिन्न वेदेषु. परन्तु यदि वयं होमं कुर्मः, होमकार्यं वा न तु अभिषेकं वा देवालये पूजा एते सर्वे प्रयोगाः इत्येव प्राक्टिसेस्. प्रयोगः वैदिक अनुसारेण प्रयोगाः सिद्धाः, ते च प्रयोगाः प्रयोगविधयः तत्रैव सूत्रेषु कल्पसूत्रेषु लभ्यन्ते, अन्यथा कासुचित् उपनिषत्सु ब्राह्मणग्रन्थेषु लभ्यन्ते. तत्सर्वं मेलयित्वा संगृह्य एव ये प्रयोगग्रन्थाः सन्ति, वैदिकप्रयोगग्रन्थाः